This is 2015 English paper. This is the paper 1. There are 8 questions in this paper. මේක 2015 ඉංග්‍රීසි පේපර් එක. මේකේ පළවෙනි කොටස මේකේ ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 40ක් මේකේ හම්බ වෙනවා පැයක් දෙන්නේ. මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම blanks 6ක් තියෙනවා. එකක් කරලා තියෙනවා. බලන්න මේකයි බලමු. Test 1. Complete the dialogue between Suji and Rasika. Underline the most suitable word given within brackets. First one is done for you. බලන්න කරලා තියෙනවා. Suji බලන්න කියනවා. Rasika, have you blank your essay on computers? මේක කරලා තියෙන්නේ. Rasika, have you මෙතන දීලා තියෙනවා written your essay on computers. ඔයා වාගේ computers කියන essay එක ලිව්වද කියලා තියෙනවා. එතකොට රසික කියනවා no not blank. දැන් brackets අතර දාලා තියෙනවා still yet කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම තියාගන්න no කියලා නැත කියලා තියෙන වාක්‍යෙදි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ yet කියන එක. එහෙම දැන් ප්‍රශ්නයක් දැම්මොත් තිබ්බොත් දාන්නේ yet කියන වචනේ. no not yet. උත්තරේ yet කියන වචනේ. I have to write blank paragraph. මට ලියන්න තියෙනවා තවත් paragraph එකක් නේද? එතකොට අද නෙවෙයි another paragraph. මෙතන දාන්න ඕනේ another කියන වචනේ තමයි හරි. ඔයගොල්ලන් මේ වචනේ ලියන්න යන්න එපා. ලිව්වොත් අකුරක් හරි වැරදුනොත් ලකුණු කැපෙනවා. ඒක නිසා අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙනවා අන්ඩර්ලයින්ම කරන්න තියෙනවා. මේ අන්ඩර්ලයින් කරේ I will do it blank tonight night. මම එක කරන්නම් night කිව්වොත් වැරදිද? මම එක කරනවා රෑ. අද රෑට. I will do it tonight. අද රෑට එක මම කරන්නම්. Next one, have you finished writing yours? ඔයා එක ලියලා ඉවරද කියලා අහනවා. ඒත් මෙයා කියනවා සුජි කියනවා yes Rasika, can you read my essay and blank the mistakes? බලන්න මෙතන දීලා තියෙනවා correct make. දැන් yes Rasika, oh Rasika, can you read my essay? මගේ essay කියවන්න පුළුවන්ද? සහ correct කරන්න පුළුවන්ද mistakes? වැරදි හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර මෙතන උත්තරේ එන්නේ correct the mistakes. Rasika කියනවා blank I can do it now. මට දැන් ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කියන්නේ certainly කියලා කියන්න බෑ. certainly කිව්වොත් හරි sure. I can do it now. sure කියලා මෙතන එන්නේ. Thank you very much. ඉවරයි මේක. ඊළඟට බලන්න test 2 එක කරමු. Here read what the class teacher of grade 11 said about her pupils. මේකෙත් මම කියවන්නලු class teacher grade 11 එකේ ළමයි ගැන කියපු දේවල්. Complete the sentences. මේ sentences complete කරන්න තියෙන්නේ. First one is done for you. පළවෙනි කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ sentences ටික. Chanura is a clever boy. කියලා he කියලා තියෙනවා නේද? මේක complete කරන්න තියෙන මේක දීලාම තියෙන උත්තරේ. Chanura ඥානවන්ත ක්‍රිමි ළමයෙක්ලු. ඊළඟ Manori is a wonderful story teller. එයා ලස්සනට කතා හඳුර කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුලු Manori. her ඇගේ කියලා දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ. ඊට Gayan is an excellent artist. Gayan ඉතා දක්ෂ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක්ලු. his ඔහුගේ කියලා දීලා තියෙනවා නේද? ඊළඟට Rohini has a great talent for singing. Rohini ඉතා හොඳ දක්ෂතාවයක් තියෙනවලු singing සින්දු කියන්න. it කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතන මේ her හැම නෙවෙයි it කියලා ළඟට තියෙන නේද? ඊළඟට Lahiri is a fluent speaker. Lahiri ඉතා දක්ෂ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ලු. his කියලා ළඟට දාලා තියෙනවා නේද? ඊළඟට Pramoda is kind and understanding. Pramoda හරි කරුණාවන්තව හොඳට අනුම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි Pramoda. she කියලා තියෙනවා නේද? blank එකද? ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. එහා පැත්තට තියෙන stories are very interesting. stories හරි ලස්සනයිලු. paintings are beautiful. චිත්‍ර හරි
ලස්සනයිලු. is very good at mathematics. mathematics වලට යාළුවෝ හොඳයිලු. එයා දක්ෂයිලු. the speeches attract the audience. ඒ කතා වලින් audience එක ඇදලා ගන්නවා කියලා තියෙනවා. අහගෙන ඉන්න අයව ඇදලා ගන්නවලු. is always ready to help others. හැමතිස්සෙම ready වෙලා ඉන්නවලු අනුන්ට උදව් කරන්න. is a pleasure to listen to her. ඒ කතා මේ අහගෙන ඉන්න එක හරි ආස හිතෙනවා කියලා තියෙනවා. බලන්න මේක දැන් අපි කරමු. චනුර is a clever boy. he මේක උත්තරේ දීලා තියෙනවා නේද? මේ C එක දීලා තියෙනවා. බලන්න C එක දාලා තියෙන්නේ. he is very good at mathematics කියලා තියෙනවා. උත්තරේ දීලාම තියෙනවා. and Manori is a wonderful storyteller. ඉතින් ලස්සන කතාන්දර කියන්න පුළුවන්ලු. ඇගේ ඉතින් ස්ටෝරි කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේක තියෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරිස් කියලාම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හොයාගන්න හරි ලේසි නේද? stories are very interesting. ඉතින් මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ A එක එන්න ඕනේ. ඊළඟට ගයාන් is an excellent artist. තා දක්ෂ විදිහට අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක්ලු. his artist කියලා මෙතන තියෙනවා. his ඒතර බලන්න මතක තියාගන්න අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒ paintings වගේ තමයි එන්නේ නේද? එතකොට his paintings are beautiful. එයාගේ paintings හරි ලස්සනයිලු. ඒ අඳින චිත්‍ර හරි ලස්සනයිලු. ඉතින් මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ B එක. එන Rohini has a great talent for singing. ද දක්ෂතාවයක් තියෙනවා singing වලට. it කියලා මෙතන තියෙනවා. her හැම නෙවෙයි මෙතන it කියලා තියෙන්නේ. එතන මතක තියාගන්න බලන්න it ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන එනවා speeches එන්න බෑනේ නේද? is always ready. it is always ready එහෙම කියන්නත් බෑනේ නේද? it is a pleasure to listen to her. ඇට අහුම්කම් දෙනෙක් හරි සතුටක්ලු. talent singing ඇට අහුම්කම් දෙනෙක් හරි සතුටක් කියලා එන්නේ නේද? ඒකට F එන්න ඕනේ මෙතන. ඊළඟට Lahiri is a fluent speaker. හොඳ ස්පීකර් කෙනෙක්ලු. ඒකට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ලු. ඉතින් මම මෙතන ස්පීකර් කියලා වචනේ ස්පීකර් කියලා තියෙනවා. මෙතන ස්පීචස් කියලා තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද එන්නේ කියලා නේද? His speeches attract the audience. එතකොට මේකට එන්න ඕනේ D එක. ඊළඟට බලන්න Pramodha is kind and understanding. Pramodha is kind and understanding. She මොකක්ද එන්න ඕනේ? ඉතුරුලා තියෙන එක. ඔයගොල්ලෝ ලේසි ඊළඟට හිතන්න නේද? She is always ready to help others. ඒ හැම වෙලාවෙම රෙඩි වෙලා ඉන්නවලු අනිත් අයට උදව් කරන්න. ඒතර මොකද්ද මෙතන එන්නේ? E එක එන්නේ නේද? Right. Thank you.